Umewahi imagine unaweza soma news maisha yako yote? Not really. Okay, have a seat there. Watu nyumbani uliambia watu wakochi uko KTN leo? Niwaambia Kwa hivyo watu nyumbani wamekaa chini wanakuwatch. Nimeshawaambia wamesai wanaangalia. Wanaangalia. Na nimewasalimia. Wanasema daddy anasoma news leo. Okay, so unajiona pale hivi ndo unakaa pale kwa TV. Okay, lakini nataka uangalie hii kamera iko hapa, kamera 2. Umeona vizuri? Nataka ujiintroduce, utuambie wewe ni nani? Okay. Alafu tuintroduce your story. Sawa sawa? Okay. Okay, all the best. My name is Jospat Mainamwangi. The fear of snakes is so entrenched in many people that a majority would be clueless if they came face to face with one of the worst bitten man has embarked on a mission to teach locals in snake-infested areas about the snakes, how to identify the poisonous ones and what to do if bitten. KTN senior proper Carol Moderi has that story. Well, in any particular situation, the average Kenyan would not know what to do if they encounter a snake, let alone identifying which ones are poisonous and which ones are not. Kula kitu hawajatoka wamelala tu. Sasa kutoka wanatoa ngozi. These creepy, crawling creatures could send chills down anyone's spine, and indeed they often do. The fear of snakes is rife in many people, but not to one Ryan Taylor, whose knowledge of snakes is remarkable. He handles the snakes with utmost ease, and he goes about his duties of teaching locals about snakes, how to identify the poisonous ones, and what to do if bitten. This is a black mamba that is highly poisonous. If his immense knowledge is not mesmerizing, then his expertise in the Kiswahili language surely is. For Ryan, the Kiswahili-speaking Mzungu speaks the language fluently as he teaches people on matters snakes. Tuko na dawa inaitwa antivenom, na hiyo kazi yake ni kutibu mtu ambao ameumwa na nyoka. Tumepata watu wengine ambao wameumwa na nyoka kimsumu mbaya sana. Kusema kweli unaweza sema huyu mtu hata survive, na anafika hospitalini, anapata antivenom, anatibiwa. A third-generation Kenyan born in Kenya, and so were his parents. His ancestry goes back to Britain and South Africa. We met up with Ryan Taylor at the Lewa Conservancy, where he taught wardens and game rangers on handling snakes which they encounter while on duty in the expansive conservancy. A director at the Watamu-based Bioken snake farm, Ryan partners with the James Ash Anti-Venom Trust, which is named after the man who taught him about snakes and was the first curator of the snake park, the late James Ash. Having worked with locals for many years, he says the biggest inhibition is the traditional beliefs. Sisemi mganga hafanyi kazi yake, lakini kwa mambo ya snake bite, venomous snake bite, ile nyoka ambao iko na sumu, iko na dawa moja peke yake na inaitwa antivenom. Mwili nasikiaje? Nasikia na tele. The challenge for them now is to find enough antivenom, as there seems to be a shortage of it in many snake-prone areas. The problem that we're having is the number of snake bites is going up and the amount of antivenom that we have is going down. So there's a desperate shortage of antivenom in Kenya at the moment. The wardens speak of their numerous encounters with snakes in the parks. Wakati moja tulikuwa Kishaka, tukaenda patrol, sleeping ya mwenzetu ikaingia na nyoka. Tumekuwa familia sasa, hakuna haja kuua nyoka mpaka ujue ni gani, nyoka gani, na ni gani inafaa uwe kama ni iko na sumu. Nimefurahia, mimi nafikiria ni kitu mbaya, kumbe ni kitu muhimu ya kusaidia kwa kila njia sote. His intense medical research at Bioken Snake Farm is aimed at finding the right antivenom for all kinds of snake bites. Carol Derry, KTN at the Lewa